internet se adecue, estamos transmitiendo a los Estados Unidos. Hi, my name is Laura, and I will be translating the distribution and donation of medical equipment today. Right now, Maria Blanca is just apologizing for getting started a little bit late, as they are waiting for some of the volunteers from Minnesota to arrive. Vamos a pedir que nuestro director ejecutivo de Mano Internacional nos ayude con la traducción para nuestros voluntarios. For the director of Mano to come up and help translate for the volunteers that are here. Muy buenos días a todos ustedes. Maria Blanca is just saying good morning to everyone and welcome to the volunteers and the visitors that have come from Minnesota who have come to share this celebration with us. And she's also welcoming the Dr. Maldonado, who is a representative of SEDES, which is the Department of Health in Cochabamba, Bolivia. Sin fines de lucro, tenemos que rendir cuenta de nuestros actos al gobierno, al Estado. She's explaining that Mano needs to respond to SEDES, to the department. También queremos dar la bienvenida y un saludo muy fraterno, cordial a nuestros queridos rotarios. El Club Rotario de Tunari, ¿no? Cochabamba, de acá, trabaja muy estrechamente con nosotros. She's also welcoming the Club Rotario, who volunteers here and who works helping with the organization of all the equipment. Thanks to the Club Rotario, this is all possible. También damos la bienvenida a nuestros queridos voluntarios de la Universidad Mayor de San Simón. We also welcome the volunteers from the University of San Simón who are nursing students, and they have helped with all the organization of equipment that has arrived here in Bolivia. And she's also calling up the mayor of Robore. No sé si tenemos la presencia de algún otro alcalde, autoridad. Alcalde de San Benito. There's also the mayor of San Benito. Here. Oh, they made a mistake. It's not a mayor from the Beni. She is part of SEDES, the Department of Cochabamba. ¿Alguna otra autoridad más? Muy bien. Entonces, vamos a traer algunas sillitas más, por favor, nuestros voluntarios, si pueden traer algunas sillas para... They're going to be bringing up some more chairs so everyone has a seat. Nuestra bienvenida también a los otros voluntarios de la institución que son extranjeros. Allá tenemos también a Laura de los Estados Unidos. Maria Blanca is also welcoming other volunteers that work here at Mano. Some of them are from Brazil, some from the States. Y voluntarios de otros lugares. Y también
también muchas gracias y bienvenidas a nuestro personal que está apoyándonos siempre. Muy bien. Voy a invitarles a ponerse de pie. So she's asking everyone to stand up, and they're going to be starting with a morning prayer and just committing this time to God. Soberano y bendito Dios, a ti sea la gloria, la honra, toda la gratitud por este acto de misericordia humanitaria, de esta compasión que tienen los unos por los otros. Señor, muchas gracias por la presencia de las autoridades, de los voluntarios, del personal. Muchas gracias, Señor, por todos los que han llegado. Y, Señor, te pedimos que tú les bendigas y también les devuelvas a sus lugares sin accidentes, sin contratiempos, sin nada. Señor, ahora queremos estar en esta fiesta. Y muchas gracias a ti, a Jesucristo tu Hijo, porque tú haces la obra. Tú eres bueno, Señor. Muchas gracias. Amén. Tomen asiento. Mano a Mano no es una institución confesional, sin embargo, podemos reconocer muchos de los que trabajamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Mano a Mano, She's saying at Mano Mano we can recognize the presence of God in many of the lives of the workers who work at Mano Mano. And Mano Mano is not an organization that discriminates against any person. Y pasa por una especie de comité de aprobación que revisa los documentos, los informes y se pone de acuerdo con cada institución, entonces se hace acreedora a las donaciones. Bueno, darles la palabra previamente a nuestro director ejecutivo, Ben Samuel Martínez, licenciado Ben Samuel. So Ben Samuel, who is the director, is going to say a couple words. Buenos días, de parte de todo Mano a Mano queremos darles la bienvenida. Just saying good morning on the behalf of Mano Mano. This is a big celebration for us. This is the end of a process started around 4 or 5 months ago that really started in the United States, where they had gathered different medical supplies to bring them here to Bolivia. We here as Mano Mano are just really mediators from the work that is done in the United States to be able to distribute them to all of you that are here today, all the organizations, all the hospitals, all the clinics. There's a lot of different volunteers from different areas, also a lot of different individuals that have been a lot of help to us. The most important thing for us as Mano Mano is that all this equipment gets to the group of people that need it most, that can really help their quality of life. Porque tenemos la confianza de la gente que nos ha apoyado en Estados Unidos y también les transmitimos esa confianza. Gracias por su presencia y we just thank you all so much for your presence here, and we hope that this won't be the last time that we work with all of you. Por ejemplo, en este caso, 4 contenedores que ya están en Chile esperando para ser distribuidos. We're very anxious because we have 4 more containers that are in Chile that we are actually waiting for to arrive. De todo el proceso, desde que es enviado en el puerto en Nueva York hasta que llega aquí y puede ser distribuido. Entonces, por favor, fuera de ese costo en efectivo, valoren lo que se les da, porque cada una He is just saying that he hopes that everyone really values this because it is a long process and it is also very costly.
And Mano is really here to support all the different institutions, all the different hospitals. Trabajamos mano a mano. Ustedes son una mano, nosotros somos otra. They are one hand, we are the other. Así So you vamos a are seguir one Mano, apoyándonos. we are the Gracias. other. We just thank you. Vamos a también dar la palabra a Jackie Smith, que es Jackie una Smith, voluntaria who is a de años. volunteer, Ya is ha going to be venido a sharing a darnos couple words taller as de well. maestros que empieza She is actually here mañana because she is por la giving a, tarde, a workshop sábado for y teachers domingo, from con rural todo el equipo de communities. profesores, algunos que están descansando. Jackie, muchas So gracias. Jackie is going to share. Good afternoon. It's an honor to be here, and I'm very, very excited to see all the help materials ready for distribution. Buenos días, es un honor estar aquí y poder ver todos estos materiales que ya están listos para su donación. The reason it's very exciting is because in Minnesota, in the northern part of the United States, there is a similar warehouse that is full of materials that have been collected, as you described, and volunteers who are sorting it and preparing. And just on Tuesday, when we were preparing for our trip, I was with 10 volunteers who were preparing similar materials. Y esto es muy emocionante porque justamente existe un depósito similar en los Estados Unidos y cuando yo estaba preparándome para viajar este martes, yo estaba con 10 voluntarios allá haciendo este trabajo, el trabajo de preseleccionar los insumos. And it makes me think of all the partnerships that are represented here. Partnerships between the Rotary in the United States and in Bolivia, partnerships between the Mano a Mano communities, partnerships between churches, and partnerships that we will experience between teachers. Y me hace pensar sobre todas las alianzas que podemos formar, alianzas por ejemplo con los rotarios en Estados Unidos y aquí en Bolivia, alianzas con las autoridades, alianzas con los profesores que nosotros también formamos. The work that you volunteers do, there's a similar group in the United States doing slightly different work, but very, very important work that makes everything happen. El trabajo que ustedes voluntarios hacen, hay un grupo similar en los Estados Unidos que hace más o menos lo mismo, pero que es muy importante porque esto permite que todo lo que estamos viendo suceda. And the groups, the work that the leaders in this community do makes it possible for people like me to return to Minnesota and say that this is a worthwhile project for Bolivia and for the United States. Y el trabajo que las autoridades hacen es un trabajo que nos permite a nosotros ir y decir también, este es un trabajo que vale, que digno, tanto para los bolivianos como para nosotros que somos estadounidenses. Whatever religion we are, whether we're religious or not, we all have a responsibility to repair the world. And it is wonderful to be in a community in Bolivia and in Minnesota of people who are committed to repairing the world. Thank you very much. Cualquiera sean nuestras creencias, nosotros tenemos la misión de reparar el mundo y es un gusto estar con gente que también repara el mundo como nosotros hacemos en Minnesota. Muchas gracias. Muchas gracias. También vamos a dar la palabra a uno de los representantes del Club Rotariano Cochabamba, porque es importante la participación. Maria Blanca is saying that now one of the representatives from the Club Rotario is going to share a couple words. Algunos de ustedes, por favor, puedan dirigirnos unas palabras. Buenos días, bienvenidos, buenos días. Just saying good morning and welcome to everyone. Tremenda la que me invade por tenerlos a ustedes acá. And he is so happy to be able to be here with everyone. Que trabajan muy lejos de nuestra tierra, pero con el corazón y la vista puesta en nuestra tierra. Bienvenido. Para los rotarios significa un gran honor
y un privilegio estar acá. For them, it is a very Porque big creo que honor es to be able to un be acto here. trascendental que representa el fin de una etapa de trabajo arduo que comienza con la recolección de estos insumos, And because this really la represents the clasificación, end el of a posterior long traslado process that started in the United States. finalmente, después de 2 o 3 meses de trabajo, podemos entregar a los destinatarios finales. And finally, after many months, we Es can decir, este distribute acto all the equipment es el to the different suma la gloria y organizations. el agradecimiento a toda la gente que ha trabajado todo este tiempo, la gente anónima, que es la que hace realidad y hace posible And we just want to que thank podamos all the people that beneficiar have a worked for las so long, comunidades, podamos that beneficiar a have los made this centros médicos possible, más pequeños. to help all the different Para nosotros communities and all the es different eterno su medical honor. centers. Muchísimas gracias. We just thank you so much. Vamos a dar por último la palabra al doctor Maldonado. And finally, lastly, we are going to have Dr. Maldonado, who's from SEDES, who's going to share a couple words. He said, I'm very thankful to be here with all of you. Que la estrategia nacional en tiempos de cambio en salud ahora habla de incorporar al individuo, la familia y la comunidad. Es decir, ya no nos consideramos objeto, sino sujeto. Y en este triángulo también se plasma una He is just saying how it is very important to involve the individual, the family, and the community in the whole process of health. Estar y alternar con autoridades municipales, con autoridades en salud, con el pueblo en general. It is important to work Y además, with un aditamento different más authorities grande. from the Ustedes lo han hospitals, visto, different Marquita, authorities from the cargando communities, la paleta, ¿verdad? and with the Dice, community in esfuerzo se general. plasma, y eso nos dice lo que es el boliviano también. Con esfuerzo se consiguen las cosas. Tenemos un director ejecutivo que también ha conseguido aunar ese nexo de poder decir no solo Bolivia, sino también Estados Unidos, sino también los donantes y también los rotarios. ¿Qué está haciendo? Entre todos está creando una maraña de pensamiento colectivo. Y en ese pensamiento colectivo hay una raíz identificada que es un problema. Y a través de ese problema He is just explaining how Mano Mano has been able to really create collective thinking through different institutions, through communities, even alongside the government. And through that, they are going to be able to really help the communities and really getting to the major problem. Cada instancia tiene su competencia específica, su marco legal. Pero nuestros establecimientos de salud en cualquier parte del territorio nacional necesitan esto. Porque el médico, por más masterado, doctorado que tenga, si no tenemos el instrumento, he is just explaining how important all the medical equipment that Mano Mano is donating today is for all the communities, because you can have a really good doctor, but if they do not have the instruments or the equipment, they will not be able to do their work. So the donations from Mano Mano are so important. Y que están aquí por quinta vez ya, etcétera, porque dicen, dejando de lado la política, Bolivia necesita mucho apoyo. Y ese apoyo se tiene que plasmar en este equipamiento. Alguna vez en infraestructura, etcétera, pero a la medida de nuestras posibilidades, aunemos criterios. All the different volunteers, all the different workers at Mano Mano have really seen the need of the people of Bolivia, and today is a day of celebration because they are being able to meet that need. Y de darle la satisfacción al paciente que espera mucho de la parte médica. Es difícil cambiar a veces visiones de médicos especialistas porque tienen otro tipo de escuelas.
chilenas, argentinas, colombianas, etc. Pero nosotros tenemos un marco que dice normas de atención clínica en salud, que son unos documentos así grandes, y tenemos protocolos de atención. Y en esos protocolos de atención está también inserto esto que les estoy mencionando. El beneficiario final es mejorar la calidad de atención y mejorar las condiciones de salud de nuestra población. En cualquiera de los estamentos tenemos pisos ecológicos bien claramente identificados en Bolivia. Y en esos pisos hay altiplano, valle, llanos, etc. Y hay poblaciones cautivas, poblaciones pobres, poblaciones He's just explaining that etc. Bolivia is so Y todos diverse and ellos there's so tienen many que different tener groups el of mismo people, derecho, porque así but lo everyone has the establecen nuestro same right. ordenamiento jurídico And del through Estado. this medical A equipment, they're going todos to be able to debemos better the conditions manejarnos of life y of all these debemos different people. manejarnos nosotros mismos siempre de acuerdo a las normas y en cumplimiento a lo que se dice darle transparencia. Blanquita decía que estamos avalando, etcétera. Estoy viendo y por eso había pedido qué cosas están entregando, cómo están entregando, para que nosotros veamos en cada establecimiento de salud, así como en San Benito, verifiquemos que esto llegue a los activos fijos e ingrese a la institución y se pueda verificar de aquí a 1 año, 2 años, de que de verdad se está haciendo buen uso de las donaciones. A los médicos decirles, pónganle ganas para mejorar la salud de nuestra población. Muchas So gracias instead, this is just por la saying visita, as well to the señor doctors to do their ejecutivo, best a ustedes for all the donantes, a los people. notarios, a And he's just todas las thanking sedes, everyone a who todas has las come today. autoridades, a los alcaldes municipales. Sean bienvenidos siempre. Gracias. Thank you. Vamos a invitar a pasar a nuestro presidente de Mano a Now Maria Mano. Blanca is saying that they are going Estados to, Unidos. Y mientras they're él welcoming up pasa, the president of Mano Mano International. comerciales. Mano a Mano es una organización con 5, así como la mano tiene 5 dedos, Mano a Mano tiene, vamos a decir, 5 dedos. So Mano Mano is an organization that has 5 areas. They have Mano Mano United States, who's represented by the volunteers here. Hacen la recaudación de todos estos insumos y también la recaudación de fondos. Luego tenemos lo que es Mano a Mano Bolivia. And we also have Mano Mano Bolivia, which has 20-something years. Construyendo infraestructura, ha construido hasta ahora como 170 clínicas. And they have, Mano Mano Bolivia has built different schools, hospitals, roads throughout Bolivia. Tenemos la otra organización, Mano a Mano Nuevo Mundo. We also have Mano Mano Nuevo Mundo, which builds, also builds roads. Por los 2,000 kilómetros de caminos entre aperturas y mejoramiento. Las 10 represas grandes para capturar el agua y que no se vaya al Amazonas. Y unos 200 atajados. She's just naming all that Mano Nuevo Mundo has done. Apoyo aéreo, que They also have Mano Mano Aviation, importa todos los insumos médicos. Y hace también traslado de pacientes a todo de los diferentes which transfers different medical patients from different jungles here to the city so they can get medical attention. We also have Mano Mano International. Mano Mano International is actually supporting Mano Mano Aviation. They also have a center of agriculture where different individuals or communities from rural areas come to learn new agriculture techniques. So that is Mano a Mano. Quiero introducir ya en esta parte de la entrega misma con la siguiente ilustración. La Biblia cuenta que un tiempo cuando el Señor Jesús estaba predicando, Maria Blanca is just comparing the distribution of medical equipment to a story in the Bible of when Jesus was sharing
stories with a large group of people, and there was no food. McDonald's, nada. They Así didn't have que McDonald's, la or there gente were no estaba fast food muy indecisa de restaurants, escuchar and la prédica y se fue sin su actape o su but people tapeque just también came para el to hermano hear what he Fernando, was sharing. ¿no? Entonces, cuando llegó la hora de comida, When it was time for them to eat, solo encontraron que había they only cinco found panes y 5 dos pieces o of tres bread peces. and 2 or 3 fish. Él se encargó de multiplicar y dar a But Jesus todos los tres multiplied the panes, los bread and tres the peces fish solitos so that y todos everybody comieron that was there y listening to the message sobró. could eat. Recogieron There 12 wasn't just enough for cestas, everybody, 12 but there were canastas leftovers. grandes de panadería, de las sobras. Y el Señor Jesús dijo, recoged las sobras para que no se eche a perder. And Jesus told them to pick up the Esto que están leftovers so they would ustedes not be viendo, wasted. señores autoridades, distinguidos beneficiarios, voluntarios, son las sobras que se han recogido. Maria Blanca is now en estos comparing Estados Unidos. all the equipment here to the Porque story. The seguramente o equipment, han the medical cambiado equipment, de marca, o que los is guantes what ya was por left over colorcito se from the United cambiaron en el States. hospital, o que han decidido cambiar una nueva tecnología. Y entonces la que todavía está funcionando, la que todavía So all the está equipment bien, that puede is still in good enviar. condition and Seguramente ha that can habido be una used has been persona sent que ha here to usado Bolivia. muletas por algún accidente, alguna cirugía, y qué va a hacer con la muleta. Lo donan a instituciones que hay en Estados Unidos que Sometimes reciben. maybe a person Uno que ha that usado una silla, ¿qué va a previously hacer? needed crutches no Los longer dona. needs them, and so he Todos estos donates them insumos to son las Bolivia. sobras para que no So se all the eche a equipment perder. is, as the Eso story es lo que said, nosotros leftovers, and we do queremos not want them to be wasted. animarles a que lo que ustedes van a llevar So we want to encourage everyone tampoco that is se eche a here, perder en manos that everyone that de takes ustedes. the equipment, that it will Denle not be uso. wasted. Si quizás hay algo vencido, que sea para la enseñanza, para la práctica. Que quizás hay una manguerita, un tubito, no sé cómo llaman, que no sirve para una cosa. She's explaining that maybe if úsenlo there's a en piece of otra. equipment that they Por have favor, that recordamos cannot be que used anymore, en los that they find another hospitales que use van a for it, that maybe it llevar, can be que hay used for muñecos, teaching muletas, material. andadores, de nada sirve amontonarlos en un rincón. Si es activo fijo, activo no sé qué, contabilidad, por favor distribuyan. No sirve tenerlo She's ahí, saying that she ¿no? does not, Mano Ni Mano does not want the comemos, ni organizations or the dejamos hospitals or the comer, communities que just to dicen, leave the equipment pero in a lo corner, tiramos, but que yet dicen, ¿no? to Entonces, use it for the good of the people. nosotros también nos decimos muchas veces entre los que trabajamos, no seremos pelos del hortelano, ni distribuimos ni usamos, ¿no? Entonces queremos, y todo lo que está allá y afuera y lo que She's está saying en that the el mar organizations need es to make para sure that they do distribuir, distribute it ¿no? and that they don't just keep it Entonces, for queremos themselves or for the agradecerle a hospital, but ustedes they, porque han but sido it is sensibles al really for the llamado people. de las donaciones. Y queremos pedirles también que ustedes puedan expandir a otras comunidades, a otras She's also alcaldías, asking that the para que hospitals or the puedan centers of health ellos can también expand to other aperturarse con communities su solicitud. Y so that muchas these other gracias a communities las can hear about the work that autoridades de los Mano is doing and they can diferentes also receive the municipios help. por apoyarnos con la pequeña contraparte, porque eso apoya la luz, apoya la cinta, el scotch y tantas cositas que tenemos que hacer un gasto de fondos acá. Entonces, por favor, les recomendamos a ustedes que puedan comunicar de esta bendición a otros que lo necesitan. She's just Todos reinforcing tienen that la posibilidad everyone de that is here dar today, if they esto can y really más. communicate Hemos pasado a to other ustedes communities, unos to other documentos hospitals, to en other que se dice centers que of apenas health, dan sus informes cada dos, what cada they are tres receiving so meses that these y other hacer communities that need saber help el can also receive estado, it. la cantidad de insumos que tienen, lo que les falta u otras necesidades. Nuestro presidente del Mano a Mano Estados Unidos está dispuesto a gestionar equipos mucho más grandes. Hemos donado tipos rayos X, ahora estamos donando todo tipo de equipos y estamos comprometiéndonos a dar más equipos. Dicho esto, entonces vamos a pasar directamente a la entrega. So now we are going to move on to the distribution of the donations. Que la salida de las donaciones
irá por orden de los que están She was just explaining that ya, ellos van a sacar once primero sus it is donaciones. done, that Ahora que se tienen que llevar. it'll be organized En la in primera the parte in the way podemos that ver they unas take out their donaciones que donations. están envueltas en paquetes ahí. Es una donación que una institución el anterior jueves, creo que era el 6 de junio, no se hizo presente, lo perdió. Por eso se está llevando otro. No hay recogidas más tarde, salvo excepción de que nuestra visita podría acceder. Hay alguien que está en If carretera en an este institution momento does en el not show up to aeropuerto the de events, to Bogotá, the que creo distribution que of the llegó ya. equipment, Si llega hasta then que they estemos cannot come a seguros de couple llegar. weeks Si later to no, pick it up. vamos a lamentar. Mano Mano will directly give the equipment to another hospital or Entonces, another vamos health a center that needs sacar it. por los primeros. Otra situación. Deben sacar los beneficiarios. Los voluntarios van a ayudar, ¿no? Hemos visto en momentos, en donaciones anteriores, que los beneficiarios She was just explaining that the hospitals need to be taking out the equipment. The volunteers are here to help them, but they need to be organizing it. Y comprendamos que son los beneficiarios que tienen que hacer el esfuerzo de sacar las cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a dar la palabra al presidente de Mano a Mano Estados Unidos. The president of Mano Mano, Segundo, is just going to say a couple words. Quiero tomar solo unas cuantas palabras para He's just saying good morning and welcome to everyone here. que lo siento que estamos un poquito atrasados. And sorry for starting a little bit late, but there's a group of 10 teachers that have arrived from the United States, and they had to take them to the hotel and get situated. Estamos con un grupo de voluntarios, profesores que han venido aquí para He just explained that here there's a group of volunteers of teachers that have come to do some workshops to teach new techniques that they use in the United States to teachers that come from the tropics. Esta tarde y durante este fin de semana va a haber estos talleres donde So this weekend they're going to have the workshops, han traído materiales para and the enseñar, teachers have brought han traído materials y and también equipment. nosotros como institución, con el apoyo de niños allí, de las escuelas, también hemos recogido materiales como los lápices, lapiceros, mangos, tijeras, cuadernos, libros y todo lo que existe. Una de las cosas que hacen es que al fin de año, del año escolar, bueno, tienen que limpiar los gaveteros y todo. Y así que hay un programa donde decimos Just que explaining in the States at the end of every year they have to clean up the classrooms, ponen en unos cajones y and después instead of los throwing away voluntarios, pencils and los extra paper, lo traen they mano a mano y put con it in a separate otros box and they take it to niños Mano y Mano, voluntarios surtimos de ahí, hacemos cajas, paletas, and enviamos eso y aquí they está el bring grupo that de down to voluntarios Bolivia in the y personal containers, aquí de mano a mano junto con el apoyo de muchos de ustedes, and it is used here surten in todo Bolivia. eso para hacer la entrega. La doctora ha entregado últimamente al lado trópico, voy a decir casi como camiones, que han ido no solamente en el área de insumo médico, pero también material escolar. Tenemos, y esto es todo, apoyo de niños, personas de los Estados Unidos que están apoyándonos a nosotros. So Mano Mano has support from the teachers, also children in the schools who are helping. Y es nuestro deseo que todo esto que se ha enviado, que va a servir y capacitar a instituciones. He just hopes that everything that is being sent will be of use and of help to the communities. And he just thanks everyone for their presence here. Bien, vamos a invitar al representante del Hospital Materno. So now they're asking for the representative of the maternal hospital, Herman Urquidi, to come up and receive
the hospital's donation. Hospital Materno Infantil Germán Uchidi. It looks like the hospital did not make it, so we are sorry about that. Se pierde, salvo la voluntaria Jackie y Debbie puedan autorizarnos, pues. Hospital Infantil Pediátrico Manuel Asensio Pediatric Villalobos, Hospital, aquí de Manuel. Hospital Clínico Viedma de varios servicios. Clinical Hospital, Vierma. Pasado. Looks like they weren't able to make it either. Hospital Materno Infantil Maternal Hospital, Reydom Roine. difícil pronunciar. Here's a representative. Que pase, por favor. Muy buenos días. Qué lejos ha venido? Muy buenos días. Segundo was asking how far they came to get here. Y una comitiva que ha venido de Temusa. Venimos con dos tramos, Riberalta, Trinidad, 45 minutos vía aérea y Trinidad, Cochabamba, 45 minutos vía aérea. They took 2 planes to arrive. They are from the Riberalta, which is in Beni. Prácticamente sería como día y medio viajando por carretera. Which would be a day and a half by car. Venimos del norte amazónico. Bueno, realmente la población de Riberalta tiene como 160.000 habitantes, pero confluye. They are from the north of the Amazon. Sumando a una población mayor a 200.000 habitantes. Nosotros estamos prácticamente muy agradecidos. And they are very thankful for the institution, which has provided all the donation for them. They're saying thankful on behalf of Riberalta, the Beni. And the donations will go to the maternal hospital that has a lot of needs. Tengan la certeza de que vamos a también ayudar a los que lo necesiten, que lleguen al hospital requiriendo algún tipo de insumo. Muchísimas gracias. And they are promising that the donations will make it to the hospital and they will make it to the people who need it the most. They're just going to be signing a couple papers. Vamos a invitar al Centro de Salud Germán Vaca 10 de Roboré. Now we have the Center of Health, Germán Vaca 10. Señor alcalde de Roboré, Which is from Roboré, Santa Cruz. Y en ese tiempo él se animó y inmediatamente envió todas las solicitudes. He had visited Mano previously and he saw the work that we did here, so their hospital sent a request for donations. We hope that this will be of great benefit and the people of Minnesota send their love to the people of Bolivia. Usted dice que el pueblo de Minnesota envía esto para que ustedes puedan servir su población. Presidente, voluntarios, queridos rotarios, Just saying, jóvenes voluntarios, to everyone that is here, queremos agradecerles we are very en nombre del thankful municipio de Boré. on behalf of the Center of Health, Germán Vaca 10. This is our hospital's 1,000 kilometers. Here. Director del Hospital de la Comunidad de Santiago de Chiquitos y de las 50 comunidades que tenemos asistidas por nuestro municipio. Le damos las gracias porque estamos con serias dificultades de asistencia en sentido de salud.
We have some major los caminos, la difficulties in our distancia, hospital. la escasez de recursos We don't hacen muy have difícil muchas veces llegar many a estos lugares donde hay resources. pocos habitantes, pero que necesitan de nuestra asistencia. And although there Agradezco, are agradezco a Dios por habernos not many puesto en el people in the camino communities, but hacia they mano a really mano. need help. Agradezco por toda su generosidad, We thank the la institution for all generosidad their del doctor generosity para poder hacer todo el procedimiento adecuado para recibir este beneficio hoy. and for allowing us to Tengo la receive this seguridad donation. que todo esto va a llegar a nuestros vecinos, They a nuestras promise that all of comunidades, this a la gente más will vulnerable que nos necesita en el tema salud. go to the most Dios vulnerable of permita people que in the sigamos communities. recibiendo beneficios y si es posible, yo de todo corazón les pido, estamos con la carencia de equipos de rayos X. Si es posible, He is vamos a expressing their ofrecer need for an infinitamente. X-ray machine. Muchas gracias. Gracias por todo. If there's a possibility that Mano Mano can provide that for them. Ya. También vamos a invitar al Centro de Salud Aliso Mayo de San Benito. Now they are asked. The Centro de Salud, the Center of Health, Aliso Mayo, is now coming forward. They are from the community San Benito. Distinguido alcalde, me honro en esta oportunidad, a través de Mano a Mano, entregarle la donación He's just que nuestros donantes de Estados giving the Unidos donation están haciendo efectivo and explaining that all this is possible through Mano a Mano. están haciendo efectivo para nuestros establecimientos en el municipio de San Benito. Ojalá, vuelvo a recalcar, que todo se plasme en la utilidad respectiva. Tenemos que cuidar lo que nos están donando y tenemos que utilizarlo con propiedad. And he is just emphasizing that they need the need to take care of all the equipment that is being given to them and to use it for the good of the people. Bueno, en principio agradecer, saludar también al presidente de Mano a Mano. Now the representative of the Center of Health is just thanking Mano a Mano, thanking Sedes, thanking all the volunteers that have put lots of work into this. Que también por habernos tomado al municipio de San Benito en esta ayuda. Hay mucha necesidad en nuestro municipio. He is expressing that there's a lot of needs in the community of San Benito. Tenemos 5 centros de salud. There are 5 health centers in the community. And this donation is going to go to the 5 health centers. Lo que estamos recibiendo ahora va a llegar a la población que necesita. And all that they are receiving right now will go to the group of people that truly needs it. También por gestionar conjuntamente con la ONG, también a Rotary Club, que también había estado haciendo un buen trabajo conjuntamente interinstitucional. De parte del municipio muy agradecidos, reiterar. On behalf of the community, he just expresses his gratitude and his thank. Institucional a Mano Internacional. And he wants to give a gift to Mano Mano International. Bueno, al presidente como gobierno autónomo municipal, ¿no? Un reconocimiento como justo del apoyo que nos están haciendo al gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias. He just is thankful for all the support they are giving them. And President Segundo is asking saying that they want to know if the community needs an X-ray machine. Centro de salud tenemos varios necesidades, ¿no? Justamente el equipamiento correspondiente es bastante necesario y también en la parte de infraestructura, ¿no? Estamos tropezando con, ojalá vamos a requerir también a una mano en el tema de salud para hacer un centro de salud en la zona andina. They're saying that yes, they have a lot of needs. They also need support in the area of infrastructure to build another health center. And yes, they do need an X-ray machine.
And Mano saying is they compromise, they promise to be able to provide that for the community. No, parece que ha habido cuatro y ya está saliendo. Pero si me permiten decir qué importantes son estos equipos. Segundo is just explaining how important all this equipment is. Hace unos días atrás, quienes han retornado a los Estados Unidos, pero el doctor hizo posible que nosotros pudiéramos obtener tres equipos. And he was actually here with a friend who is a doctor in the United States, and the doctor helped and made it possible that they can have three X-ray machines. 98% de los pacientes dice que necesitaban rayo X, cirugía, tenían que venir a Cochabamba. Como todos sabemos, Cochabamba tampoco no tiene toda esa capacidad. He's explaining that many communities, the people have had to come all the way to the city of Cochabamba to get an X-ray done. But they had the chance to give an X-ray machine to one of the communities, and now only 2% of the community or of the people that have gone through some trauma come to the city of Cochabamba. Traumatólogo que un ítem para su centro. Pero había tanta necesidad, dice, que ellos pudieron justificar dos traumatólogos clínicos. No solamente eso. Este equipo en unos 7, And 8 because of the X-ray machine, the community also asked for 2 traumatologists and a surgeon to go to the community to work. Reembolsa por algunos de los servicios a niños así. Ellos recaudaron más de $25,000 en eso. Este equipo que llegó aquí, que era medio uso, hizo todo eso posible hasta con esos $25,000. Ellos compraron otro equipo nuevo también y también un cuarto, como llama, para donde funciones. Todo eso es resultado de ese equipo usado que ha llegado. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar, pero no puedo. Estos quesillos de punata me están tentando, así que voy a... Maria Blanca is saying that the cheese that they brought from the community is tempting her. She wants to try it. Gracias por su encanto. Vamos a invitar al Centro de Salud Paracaya de San Benito. Centro de Salud Paracaya de San Now the Benito. Center of Health Paracaya from the community of San Benito will also be coming forward. The same representative. Thank you for all the work that you do for your community. Muchísimas gracias, dice, por todo el trabajo que ustedes hacen por su comunidad. I understand that for you and for everyone in the room, you don't leave your work at the end of the day. Sabemos, entendemos de que usted cuando sale al final del día, en la tarde, de que no está dejando su trabajo. And that you make lists of the needs that you have for your families in your community. Que siempre estás pensando de las necesidades de la comunidad. I hope that these supplies help bring happiness and health to people in your community. Es nuestro deseo que estos equipos van a servir a su comunidad. Antes de pasar a un intermedio, vamos a invitar también al Centro de Salud Santa Lucía. Now we have the Health Center Santa Lucia.
just from Robore, Santa Cruz. Buenos días. Bueno, un placer ser el portador He says that this is a pleasure de la entrega oficial to be de able to insumos give de you the este pueblo. donations. Si bien no puede, no es una panacea de soluciones, no va a representar la solución total de las grandes carencias que se tienen, pero sí es una gotita que puede generar un poco más de beneficio en el sentido de salud para la población y puede generar además un beneficio grande. He's saying that this might not be the solution to all the problems they have in the community, but yes, this is a little raindrop, a little drop that can make a big impact for the needs of the people. Muy buenos días. Un agradecimiento especial al The presidente representative of the de la center Fundación Mano Mano, is a just todos los voluntarios, thanking all the colaboradores, volunteers, Mano instituciones que están Mano, the presentes institutions that ahora. are present. Bueno, comentarles de que Chochis es el pueblo donde está el Centro de Salud Santa Lucía. And Cuenta Chochis con is the town cerca de where the health 1.200 center is habitantes. located. Está a una distancia de acá de cerca de 1.000 kilómetros, ¿sí? It is 1,000 Nosotros hemos kilometers from viajado Cochabamba, anoche en flota, hemos salido a las 10 de la and noche, they left hemos last llegado a night Santa at Cruz a las 10 3:30 at de la night. mañana, de ahí nos hemos They embarcado a arrived las to 5:30 Santa en un vuelo acá a and then from Cochabamba. Santa Cruz they took a flight and arrived in Cochabamba. Bueno, seguramente todos estos equipos, estos insumos que nos están donando van a servir de mucho al Centro de Salud de Santa Lucía He's saying porque all the equipment is going to no be solamente of va great a cubrir lo que use es la to the comunidad de center, Santa Lucía, sino también las comunidades dispersas. Tenemos comunidades que and it están won't a just 50, meet the 70, needs 80 of kilómetros Santa de camino Lucia, de but tierra, also to the montes communities difíciles, that donde la surround it. gente no puede acceder. Entonces nosotros como hospital hacemos visitas domiciliarias y tratamos de llevar insumos y equipos As a de hospital, acuerdo a they nuestra visit the posibilidad. different Y communities seguramente estos and take equipos y todo lo que equipment nos that están the people donando might need. va a hacer que la gente que realmente lo necesite lo va a tener y así lo vamos a hacer nosotros con el informe que vamos a presentar en los próximos meses. Muchas gracias. Thank you very much. Haciendo un intermedio en este acto de entrega, vamos a invitar a la Asociación de Discapacitados Abopane de la ciudad de Oruro. Si está la persona, también hacemos entregas individuales. They are now calling for the association Y nosotros, cuando las of people personas with nos indican con disabilities sus certificados de from the city discapacidad, of Oruro. nosotros podemos atender sus necesidades. En esta oportunidad, Abopane de Oruro se ha noticiado de estas donaciones en razón de un taller de fisioterapia que tuvimos. Entonces, la licenciada va a llevar para 3 beneficiarios. The representative from Abopane Oruro is going to take 3 wheelchairs. She attended a workshop on physical therapy, and that's when she heard about Mano Mano, and now is taking 3 wheelchairs for Abopane Oruro. They are just now giving her the donation. Muy buenos días. Muchas gracias por la donación. This says good morning to everyone and thank you so much. The institution Abopane is very thankful because these wheelchairs are going to be very useful for the kids who need them. Licenciada, le rogamos que a la salida conteste. Licenciada, a la salida, al finalizar, se va a firmar el acta. Entonces nos va a esperar. She was just explaining that she needs to sign the papers at the end of the event. Por favor, entonces,
Proseguimos. Estas sillas han sido, están siendo, les ayuda a beneficiar a Noel Vilacha Maca, Rita González y José Luis Choque, de la ciudad de Oruro. These wheelchairs are going to 3 children in Oruro who have disabilities, severe disabilities. De Sacabamba a recibir la silla de ruedas. No ha llegado. We're asking for Teodoro Blanco from Sacabamba, but it looks like they were not able to make it. De Cumpina, muy lejos And de now Alejandro que también Abeldaño está viniendo a recoger from a community para un that is very pariente. far away. Alejandro Avendaño. He is receiving a wheelchair for a family member who truly needs it. Le entregaremos la sillita. They are just bringing forward the wheelchair that will be given to him. Esta es la silla para Alejandro Avendaño. Cuéntanos algo de dónde. So Alejandro is going to share a little bit of his story. Buenos días a todos los presentes. Says good morning to everyone that is here. Mano. Bueno, mi persona es hijo del presidente Víctor Vaca de la Unión Cristiana Evangélica. En este caso, él ha viajado a Charagua. Él está con algunos asuntos y otras personas también han viajado al Beni. Por lo tanto, me pidió que venga a recoger lo que va a ser la ayuda a la persona que es de Culpina. Mi persona está viajando el día de mañana a Culpina justamente para... The person is from Cupina and he's going to be traveling to Cupina tomorrow. And they're taking some metal equipment to help the town of Cupina. Cupina is on the border of Tarija and Sucre. To arrive there, you need to take a bus to Tarija and then take another bus to Camargo. Just thank you so much for the help for this person who needs it. Invitamos a Ariel Camacho Mamani, si está aquí. Ariel Camacho Mamani. And they're calling forward Ariel Camacho Mamani. Ariel, ¿quieres decirnos algunas palabras? Estamos cambiando silla, no estoy entendiendo. Ariel's going to share a little bit. Buenos días, ¿cómo están? She says good morning to everyone. Yo vengo en representación de los estudiantes con discapacidad de la Universidad de San Simón. He is representing the students with disabilities from the University of San Simón. Estamos ahí inscritos y bueno, en la universidad somos más de 100 con discapacidad de todo tipo. There are more than 100 students enrolled that have disabilities. La universidad todavía no está todavía conformada y no ha roto todavía las barreras arquitectónicas, ¿no? Y a causa de eso hay un desgaste de nuestros instrumentos de estudio. The university is not made for students that have disabilities, so the wheelchairs get ruined very quickly. So he just wants to thank Mano and for the help that they give to people that have disabilities. Thank you very much. ¿Qué estás llevando para otro compañero? Un compañero que no llegó todavía. Sí, es de verdad.
he is going to be trading his wheelchair for a new one. And he also has a friend from the university who will also be coming to receive a wheelchair. Invitamos también a Sebastián Sánchez. Sebastián Sánchez. Now they're calling forward Sebastián Sánchez, Quizás no pudo llegar. but it looks like he wasn't able to make it. Fernando García. Now Fernando Garcia. Buen día. A ver, ¿cómo te llamas? Sonia García. This is Sonia Garcia, and she's going to be explaining a little bit. She is going to be taking it for her son, who's in the hospital, Germán Urquidi, who is not able to move. Blanca's just explaining that they're donating this wheelchair, but they might actually try to change it for a smaller one due to the age of her son. Vamos a estar pendientes de cambiar esa silla por una más pequeña. Muy bien, prosiguiendo con las entregas, tenemos al Centro de Salud de Aguascalientes, Roboré. Now we have the Center of Health from Aguascalientes in Roboré. Buen día. Says good morning. Muchas gracias por este privilegio que me conceden. And expresses his gratitude for everyone that is here. Bajo la filosofía del grupo rotario o de la organización rotaria de que hay que servir, entonces me siento feliz, orgulloso y complacido para de una u otra manera. The Club Rotario believes that we need to serve one another, and so he is very excited to be able to present this donation. Que este esfuerzo que hace mano a mano hacia nuestro pueblo, hacia Roboré y los alrededores y las comunidades, va a servir de gran apoyo y estoy seguro que usted lo sabrá administrar de la mejor manera y, como decía Segundo, replicar en beneficio de otros mayores beneficios para las comunidades. Tome y administrelo de la mejor manera, doctor. Bueno, a nombre de toda la población de Aguascalientes, comentarles que es una zona On the behalf of everyone in Aguascalientes, it's a community where many tourists go. Sin embargo, los fines de semana llegan entre 1,000 a 2,000 personas a visitar los fines de semana. And on the weekends, 1,000 to 2,000 people come to visit. Sin embargo, como todos los municipios tenemos carencias en cuanto a salud. Y seguramente but like the majority of the communities, we do not have the resources that we need for the health. El puesto de salud de Aguascalientes atiende además a 4 comunidades más que están alrededor, que son comunidades. The Center of Health also helps 4 other communities that are close. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente. So he's just expressing his gratitude to Mano Mano. Invitamos también al Centro de Salud de Santiago de Chiquito. Now we have the Health Center Santiago de Chiquito, which is in Roboré. Todos los municipios pueden ser acreedores a estos beneficios. Nosotros tratamos de entregar individualmente a una posta o a una unidad, a un centro de salud. ¿No? Esa es la idea, que individualizamos, y por eso queremos entregar y pedimos que los municipios se puedan, digamos, pueden hacer saber esto para que otros centros de salud también se beneficien, ¿no? Maria Blanca is just once again expressing the importance of these organizations or health centers in the communities to share with communities around them that what Mano Mano is doing so that other communities can also receive the help.
Por otro lado, agradezco a las autoridades, realmente las felicito, a las de Roboré y a las de San Benito y a todas las autoridades que han venido tanto del llano, del oriente y del valle. Están haciendo He was just thanking Mano Mano and thanking all the authorities from the different communities that have come and for the work they do in the communities. y estas cosas que llegan son de real importancia y de gran valía para esa gente necesitada. Muchísimas gracias. And once again, stating how important the medical equipment is for the communities. Su donación, que hagan caso a las recomendaciones que ha hecho la doctora Blanca. No se guarden este material, denle uso. Muchas gracias. He says that they need to make sure that they are using it and not just keeping it in the corner. The representative from Robore is just saying thank you to everyone that has come, and specifically to Mano Mano, who has made this possible. El centro que atiendo está a 22 kilómetros de la localidad de Robre. Tenemos una población de 1.650 habitantes bajo 4 comunidades en que asistimos a una distancia a 80 kilómetros. Brindamos atenciones médicas en ambulancia, salimos por doble. The center where he works is 50 kilometers from Robore. And Mano Mano can be sure that all equipment will be used for the people of the community. Now we have this Health Center San Martín de Porres. We're not sure if they made it here. They were on the road. It looks like they didn't make it yet. Now we have the Health Center Loreto Puerto Siles, Mamoré. Lo que pedimos a las autoridades que a tiempo de hacer la solicitud, por favor pongan correos, teléfonos, WhatsApp, porque no podemos comunicarnos, no hay cómo, y tenemos que llamar al vecindario, amigos, y vamos por todo lugar tratando de She's just saying that if for some reason the institution can't make it, that it is really important that they communicate that they won't be able to make it, so Mano Mano knows what's going on. Puerto Siles y a toda su población este beneficio a través de los donantes. Muy satisfecho de verdad porque he's expressing his gratitude to be able to give this donation to them. El equipamiento que tenemos, a los insumos que nos están donando, el beneficiario siempre les va a decir gracias y vamos a mejorar nuestra calidad de vida de nuestra población. Tenga usted y felicidades. Muy buenos días. Agradecer Representative is just saying good morning and thanking the president of Mano Mano as well as everyone that has donated. They're very thankful for the medical equipment that they really need. Their community is on the border with Brazil. They have 2 health centers. And their arms are always wide open to Mano Mano and to he hopes that God blesses Mano Mano and everyone here today and for always. Now we have the Center of Health Yakuma, which is from Beni.
Buenos días. Es nuestro placer presentar este documento y los insumos que Segundo is just expressing that it is his pleasure, it is Mano's pleasure to be able to present the donations to them. Muy buenos días a todos, a la He says Fundación good morning to everyone, Mano to Mano, muy the agradecido. organization Mano. Yo vengo en representación del gobierno municipal de Exaltación en la provincia de Yacuma. Le traigo el He is agradecimiento de representing toda la Yakuma. población de Exaltación, ¿no? Indicarles de que está ubicada, bueno, repito, en la provincia de Yacuma, del departamento de Beni, Which is in the department of Beni. situación geográfica muy complicada porque hasta ahora no podemos llegar por tierra, tiene que ser en aviones. They do not have a road to Yakuma, so they have to take a small plane, El municipio es muy grande, which complicates the transportation una comunidad con for the otra people there. no puede comunicarse a través de caminos porque no los hay. Entonces, por esos pequeños detalles que le doy, imaginarán lo complicado que es la vida para la gente allá. So because of those details, because there's no transportation, there's no road, we can all imagine the health system there. Les vuelvo a transmitir el agradecimiento de toda esta gente, ¿no? So on behalf of everyone at Yakuma, we are just so thankful for the donations and for all of this. Invitamos a la posta de salud, batallón. Now we have the health center, Batallón Carcaje. Thank you very much for making Presenting it in English. I hope that these materials and supplies help your community and bring health and happiness and enhance the lives of your community. Muchísimas gracias, Dice, por haber hecho el viaje para hacer el viaje y que es nuestro deseo que estos equipos van a servir a su comunidad. Muy buenos días a todos los presentes. Says good morning to everyone, to all the Mano a Mano, everyone that is present, Mano a Mano, especially to Mano. departamental de sedes, acá al personal del Club de Rotarios, en general Menacho, a todas las autoridades, alcaldes, To all the authorities, to the mayors, to sedes, the Club Rotario. bendiciones para todos. Blessings for everyone. We are just very De thankful parte de mi unidad, que somos on behalf aproximadamente 600 personas que trabajamos, of the health center. constantemente apoyando a las actividades del municipio y también We are las constantly situaciones helping the different activities in the community as well as helping during natural disasters. A principios del año apoyamos bastante en los desastres que hubo en Tiquipaya. De la misma For forma, example, incendios like the natural disaster that happened in Tiquipaya, apoyamos where many constantemente houses were lost and some lives were lost. que presentan cualquier tipo de necesidades. Asimismo, por ser una unidad militar, siempre se encuentra en riesgo, entonces nos va a coadyuvar de sobremanera todo este material que nos están And since we are a military center, de donación. we always Agradecerles en work in nombre de places todo el personal del batallón, que that son could put us in situations of 600 risk. jóvenes bolivianos So que this equipment is prestamos very servicio helpful to militar de us. forma voluntaria. Muchas bendiciones. Thank Que you tengan very un buen much and retorno blessings to todos. everyone. Gracias. Y para cerrar con broche de oro, la presencia And to close the event, de los representantes del servicio departamental we have the Center of Service in the Department of Beni that offers laboratory service. en general. Bueno, quería tomar un breve segundo para decir acerca de a veces cómo estos equipos han llegado hasta aquí. Segundo just want to explain a little bit the process of how the equipment
gets to Bolivia. In the United States, there are 200 or 300 volunteers that are involved in the different hospitals or the different programs and are able to Son personas que pick up the different muchos ni equipment. siquiera caminan, tienen una disabilidad, solamente pueden manejar. And some Pero of these ellos volunteers buscan have a a otra disability persona and they que cannot puede walk, but they are able to ir drive. a recoger las cosas y el otro espera en afuera. So Y they wait ambos in the car traen and they look for esto someone else that a can help them to las go pick up the oficinas del equipment. depósito de mano a mano. Tenemos And it all is taken to the deposito. así todo lleno en allí cajones y todos los materiales que recibimos. Ahí It is vienen filled with grupos a whole de bunch of different voluntarios, boxes a veces son 5, of 10, equipment. 15, 30 o más que van a venir y allí comenzamos a surtir And the todo volunteers lo come que and es we bueno o lo que begin percibimos to bueno y comenzamos a hacer look through cajones, and separate paletas, what we can use and what empezar we cannot use. a documentar lo que hemos recibido y prepararlo We also make sure to listo para document everything that we have enviar en received. contenedores. 3 veces al año And then it's packed up enviamos and sent into 4 o containers. 5 contenedores a la vez que se envían. Ahorita tenemos 4 contenedores que están en el mar, que Right están now por we have llegar 4 containers that are in the ocean. Arica y eso va a pasar por la aduana. And that has to go Después through viene Aduana aquí y and después otro trabajo bastante and then arduo we'll get to comienza Cochabamba. But then that's con another, and then descarguito once y it gets to después Cochabamba, they all procesando have y to, preparando they diferentes have lotes to get everything out para of the vender. containers, start to Entonces, divide esto es everything, lo to que separate. estamos haciendo allí y aquí. So I just Y wanted, he wanted to explain todo a little bit dependemos of mayormente the en apoyo. process. Tenemos And algunas they depend personas very que greatly, es Mano parte Mano de su depends very trabajo, greatly pero on después de las 6 de la volunteers. tarde son voluntarios hasta medianoche o a veces más. Pero toditos nosotros hemos hecho eso y es nuestro entonces placer presentar todo So esto it a is ustedes their para el pleasure to be able to beneficio de present su comunidad. this to the community. Muy buenos días, creo que todavía somos. Primeramente, The representative just says good morning to everyone, and firstly she would like to thank del Servicio Departamental de Mano Salud del Mano. Beni, de la capital, Trinidad. She is El from Servicio the capital Departamental of de Beni, Salud Trinidad. cuenta con 9 redes de salud y los They have 9 insumos que different vamos a recibir en hospitals or este health momento centers. son en beneficio de toda la población beniana, porque son 8 provincias con 19 municipios y en el Servicio Departamental de Salud hay un laboratorio que realiza pruebas en beneficio de todos los municipios, ¿no? Entonces tengan la certeza y la seguridad que todos los insumos van a So ser en they want beneficio Mano de la Mano to be población. sure that all equipment that is being donated will be used Le agradezco infinitamente. for the people of the Que Beni. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. She is very thankful and may God bless them. Bien, si no han llegado a Caraje o el Hospital Vierma, We were just vamos a asking for concluir Hospital acá. Vierma or Batallón Garaje, but it looks like they were not able to make Que it. está haciendo una transmisión But we para finished, los voluntarios de Estados Unidos que nos están we finished the event today. vía internet. Decirles a ellos muchas gracias. And Blanca says thank you to everyone who is listening from the United States. Your job is very important, and we are very thankful for all that you do, to all the volunteers. Muchas gracias para nuestro personal de Estados Unidos. And we also thank all the workers in the United States Que trabajan día y noche en esto. Muchas who work gracias. morning and night. También muchas gracias a nuestro directorio de los Estados Unidos que We also thank everyone who's on the board of directors in the United States para que todo esto llegue acá. Muchas gracias. Un aplauso también and para has made it possible for all the equipment and all the donations to get here to Bolivia. Sentimos que no tenemos televisión, en cable, ni nada, ni en blanco ni negro, para que transmita esta donación al pueblo de Bolivia. Así es. Blanca is saying we're sorry that we don't have cable or we're not able to record
this event so it is able to, so other communities can see what is going on. Pero no importa, esta donación ha sido transmitida directamente al cielo en el cable universal de la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos y vamos a ofrecerles un pequeño refrigerio. And we also now have a small snack before everyone begins to take their equipment. Thank you for everyone that came. So that is all for today. Thank you so much for listening. ¿Ya? ¿Para? Espera. Hay otra manera más fácil, ¿sabes? Así, mira.